Sasa tuelekee kusini mwa taifa hili ambapo kongamano la siku 5 kuhusu ufisadi linang'oa nanga katika kaunti ya Mombasa hivi leo. Kongamano hilo limewaleta pamoja maafisa wa serikali kuu na wale wa kaunti wanaohusika na utoaji zabuni. Kulingana na Tume ya kupambana na ufisadi, asilimia 80 ya ufisadi hufanyika katika ngazi hii. Tuungane naye sasa Francis Mtalaki moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Francis. Na asante sana Nimrod, ni kwamba kongamano hili tayari limekwisha ng'oa nanga. Ni siku ya kwanza ya kongamano hili, kongamano ambalo linalenga kuweza kukabiliana na masuala ya ufisadi kote nchini, ambapo wale maafisa wanaohusika na masuala ya ununuzi wa bidhaa na kuweza kutoa baadhi ya zabuni katika taasisi za serikali na pia serikali za kaunti zote 47 wapo hapa Mombasa kujadili swala hili kuu, kuona ni vipi lile wanaweza kushirikiana na tume ya kukabiliana na masuala haya ya ufisadi kuweza kupunguza au kusitisha kabisa swala hili la ufisadi. Na niweze kumjumuisha naibu afisa mkuu mtendaji wa tume hii ya EACC. Songa hapa karibu uje kuzungumza nasi. Tueleze Bwana Mahud, labda umuhimu wa kongamano hili hususan wale ambao wameweza kuwaleta katika vita dhidi ya ufisadi. Asante sana. Labda kwanza nianze na Kizungu kidogo, alafu nitamalizia na Kiswahili. Naweza changanya. The main reason why we are actually here is to have an engagement with the Kenya Institute of Supplies Management to discuss ways that we can actually adapt together to reduce corruption within the supply chain management. As you all know, or you may have been told, 80% of the high-profile cases that the EACC investigates deal with procurement processes. That is where we lose a lot of public funds, because people who are actually charged with the responsibility of managing public funds use the procurement processes, they abuse the procurement process to either award tenders to the wrong people or for personal benefit. So basically this is why we are here. The main reason actually why we are engaging them is because we also know professionals facilitate in the engagement of corruption and economic crimes in major ways. For example, one may either be involved in the planning stage, the implementation stage, or even in covering the trail of a procurement process that was corruptly awarded. Na ukitumia mfano labda kama ile sakata ya KEMSA, umefikia wapi na kufikia sasa? Masuala kama yale mnaweza kuyadhibiti kivipi? Maana ilikuwa ni sawa na haya ambayo labda mnakutana hapa. Tukizungumza na wale ambao wana deal na mambo ya procurement, tunaweza kukaa chini na hawa na tuone ni wapi tunaweza basically to engage them in ways that we can be able to reduce corruption within the supply chain management. All major procurements actually do happen by abuse of the procurement processes, mainly. For KEMSA even, if we may talk about it, although the contract was actually, the tender was cancelled before the signing of the contract. That is what we know so far. But the procurement process is what we are looking at. How was it initiated? Was there a budget? Who was to finance? And what actually happened up to the time that the the tender was cancelled? So that is basically what we are discussing here. And we are here with the chair of the Kenya Institute of Supplies Management, with the CEO and other members, both from the public and the private sector. And at the end of this workshop, we expect to come up with joint resolutions on how we can deal with procurement challenges that we are faced with as a country. Mwisho kwa sasa labda utuambie, kuna ule mswada ambao unafikishwa bungeni na unapendekezwa na mmoja wa bunge katika bunge la sasa. Maoni yenu ni yapi kuhusiana na kubadilishwa kwa sheria hii? Itakuwa inawafaa ama itakuwa inawafinya zaidi? Hiyo amendment bill, kwa vile sisi tunaona, it is actually meant to kill the investigations of corruption that concern procurement matters, for a very simple reason. The two amendments, the two sections that they want to amend, the first one talks about people who are actually charged with management of public funds who willfully
engage themselves in procurement processes that are contrary to the law. Section C talks about engaging in a project without budgetary provision. Now, we all know all governments and all institutions budget for projects. Now, if for example, the amendment goes through, what basically we are saying is people can just wake up one day and start a project, whether there was budget or not. And that actually causes a serious problem, because there will be a lot of unfinished projects. The law right now allows, or rather expects, people to only start a project when there is budgetary provision. Now imagine if there is no budgetary provisions for projects. What happens is, or what will happen most likely is, the accounting officers will basically just wake up one day and start any project, and there will be a lot of unfinished projects. So that is where the issue is, and we are opposed to it. Yeah. Asante sana. Wacha tumpate kwa kifupi sana afisa ambaye anahusika na masuala haya ya ununuzi wa bidhaa. Nyinyi ndio mnasemekana kwamba asilimia 80 au zaidi ufisadi unafanyika katika sekta ambayo unafanya wewe. Labda ni vipi mnaweza kushirikiana na EACC ili kuweza kudhibiti masuala ya ufisadi? Asante sana kwa, naitwa John Karani. Sababu kamili kwa sababu tumekutana hapa ni kujadiliana na watu wa EACC, kujua kwamba tunawezaje kushirikiana nao kuhakikisha kuwa chanzo cha ufisadi inatambuliwa, kwa sababu mwishowe watu wetu ulaumiwa, na kumbe hili mambo za ufisadi inaanzia pale mbali sana. Inaanzia kule boardroom ama kwa CEO ama user department. Sisi hatuhusikangi kwa hiyo mstari ya biashara hii. Mwishowe tunalaumiwa, lakini shida hasa ni kwamba lazima tujue accountability inakaa wapi. Na ndio sababu inaitwa supply chain. Supply chain sio kitu moja, ni chain, ni mnyororo. Huo mnyororo basi iko na watu actors, kutoka wale wanaitwa users, kutoka board of directors, kutoka ule mkurugenzi pia, kutoka wale watu wa technical. Sasa hii kongamano basi inastahili kujadili kwamba chanzo cha ufisadi huwa wapi, ndio tushirikiane pamoja tuikomeshe mali inaanzia. Asante sana, tutazidi kusema naye zaidi, maana tupo naye hapa kwa ya siku 5, ni siku ya kwanza, na jinsi nimeweza kusikia kutoka kwa wakuu hawa, wapo tayari kuweza kujadiliana, na kongamano hili tayari limeng'oa nanga, na kulingana na wao wanasema kwamba zipo ngazi tofauti, kwa hivyo kila mmoja lazima aweze kuchukua hatua yake katika vita dhidi ya ufisadi. Ni hayo kwa sasa. Mimi ni Francis Mtalaki na kuregesha kwa Nimrod. Asante sana. Huyu ni Francis Mtalaki akiripoti kutoka kaunti ya Mombasa.